Mein Name ist Sydney und ich bin 34 Jahre alt. Meine Mutter hatte vor, mich zum Zuschauen zu bringen, 5 Kinder über Weihnachten. Sie hat es nicht getan. Fragen. Sie hat es so angekündigt, wie es war schon entschieden. Wie meine Zeit, meine Pläne und meine geistige Gesundheit waren nur Gegenstände, die sie konnte streichen sie beiläufig ihren Urlaub ab Checkliste. Es begann mit einer Gruppe Familienanruf Anfang Dezember. Einer von dieser erzwungene Urlaubsplanung Videochats, in denen jeder vorgibt zu lächeln, während ich schweigend fürchte, was kommt nächsten. Ich hatte mir gerade Kaffee eingegossen, immer noch in meinem Pyjama. Als meine Mutter aufräumte ihre Kehle und sagte, also, Sydney bleibt zu Hause und pass auf die Kinder auf Weihnachten. Ich habe zuerst tatsächlich gelacht, weil es so lächerlich klang. 5 Kinder, meine Schwester ist 3 Jahre jünger als 7 und die Zwillinge meines Cousins, Kleinkinder, wer behandelte Stille wie eine persönliche Feind. Entschuldigung, was? Fragte ich und dachte nach. Ich habe mich verkannt. Meine Mutter hat keinen Schlag verpasst. Sie lächelte. Dieses enge Lächeln, das sie benutzt, wenn sie denkt, dass sie großzügig ist. Es wird dir gut tun. Du hast nicht eigene Kinder und alle anderen verdient eine Pause. Das war der Moment, etwas in mir riss. Nicht laut, nicht dramatisch, nur eine ruhige, kalte Erkenntnis, dass dies keine war, Missverständnis. Das war ein Plan. Ein Plan, den sie gemacht hatten ohne mich, vorausgesetzt, ich würde falten wie ich immer. Heiligabend. Babysitting. Weihnachtstag. Babysitting. Späte Nächte, früher Morgen, Wutanfälle, Windeln, Chaos, während alle anderen aßen, tranken, lachten und nannte es Familienzeit. Ich erinnerte mich sie ruhig, dass ich schon gebucht hatte, ich hatte frei und hatte meine eigenen Pläne. Mein Mama winkte ab. Du kannst dich später entspannen, die Familie steht an erster Stelle. Dieser Satz hat mich getroffen wie eine Ohrfeige. Familie kommt zuerst, außer wenn es darum geht, mich zu respektieren, außer wenn es um meine Grenzen geht, außer wenn es darum geht, zu fragen, statt zu Fragen bestellen. In der nächsten Woche es kamen immer wieder Nachrichten. Meine Schwester hat mich geschickt Smiley-Texte wie »Du bist so ein Lebensretter«. Meine Tante scherzte darüber, wie ich würde sei erschöpft, aber erfüllt. Niemand hat gefragt, wenn ich einverstanden wäre. Sie sprachen alle so, als ob es waren gesetzliches Recht. Ich fing an zu schlafen schlecht, mit einer engen Brust aufzuwachen, die Feiertage wiederholen, die ich bereits verloren hatte, um nur ein bisschen zu helfen. Ich sah mich mit 26 wieder und vermisste ein neues Jahresreise, weil ich gebraucht wurde. Mit 30, Stock aufräumen nach Kindern, während alle anderen rösteten Champagner. Dann 3 Tage vor Weihnachten bekam ich das finale Bestätigung. Eine Familiengruppenbotschaft. Mein Mama tippte, Kinder werden abgesetzt, Sydneys Platz Heiligabend morgen. Danke nochmal. Das war es. Keine Frage markieren. Kein Platz zum Atmen. Ich starrte auf meine Telefon für eine lange Zeit, meine Hände zittern. Nicht aus Angst, sondern aus Wut, so scharf, es hat schließlich jahrelange Schuldgefühle überwunden. In dieser Nacht habe ich etwas getan, was ich noch nie getan hatte, schon mal gemacht. Ich öffnete meinen Laptop, ging zu einer Flugwebsite und suchte nach dem erstes Flugzeug verlässt die Stadt an Weihnachten Vorabend. Ich habe es nicht überdacht. Ich habe nicht ruf irgendjemanden an. Ich habe mich nicht erklärt. Ich habe das Ticket gebucht. Ein Weg, frühmorgen, Fensterplatz. Sobald die Bestätigungs-E-Mail traf meinen Posteingang, ich fühlte mich leichter als seit Jahren. Auf Heiligabend, während meine Mutter wahrscheinlich war Snacks verpacken und Kindertaschen beschriften, ehe ich stieg in ein Flugzeug. Ich erinnere mich meine Bordkarte greifen, Herz stampfen, nicht mit Bedauern, sondern mit einem seltsame, ungewohnte Aufregung. Der Moment, als das Flugzeug abhob, mein Handy summte ununterbrochen. Verpasste Anrufe, Nachrichten häufen sich. Ich habe sie nicht überprüft. Für einmal habe ich Stille gewählt. Ich habe ein Paar gelandet, Stunden später, in ein kleines Hotel eingecheckt und Zimmerservice bestellt. Ich saß auf dem Bett, starrte auf die ruhigen Wände und lachte laut auf. Kein Schreien, nein Weinen, keine Schuld, nur ich. Ich dachte, das wäre das Ende davon. Ruhig flucht, ein friedliches Weihnachtsfest weg von für selbstverständlich gehalten werden.
Ich lag falsch, denn an diesem Abend beschloss meine Tante, machen Sie einen Familienvideoanruf. Someone added me without asking. I answered before I could stop myself. The screen filled with faces. My mom, my sister, my cousin. The kids already restless in the background. My mom looked furious. "Where are you?" she demanded. "I'm not home," I said. "I told you I had plans." That's when my aunt, holding her phone too close to her face, said, "Well, since we're all here, I might as well read this out loud." She held up a piece of paper. My stomach dropped. I recognized it instantly, a letter my grandmother had sent weeks ago, asking my aunt to read it to the family on Christmas if she wasn't there. The room went quiet as my aunt began to read. Halfway through, my sister's smile disappeared. My mom's face went pale. Someone gasped. Another whispered, "What?" My aunt's voice shook as she continued, her eyes darting between the page and the screen. By the time she finished, every single person was staring like they'd just watched the floor disappear beneath them. My mom opened her mouth, then closed it again. My cousin swore under her breath. One of the kids started crying, confused by the sudden tension. All I could think was what my aunt read out loud on the family video call made every single person gasp. I heard my sister say, "This can't be happening." My mom finally whispered, "What? This can't be happening." I sat there on a hotel bed hundreds of miles away, realizing that boarding that plane wasn't just an escape. It was the first move in something much bigger, and none of them saw it coming. The screen stayed frozen for a few seconds after my aunt finished reading, like even the internet needed time to process what had just happened. My mom was the first to recover, her face tight, lips pressed together so hard they almost disappeared. "That letter is outdated," she said quickly. Too quickly. Mom was emotional when she wrote it, but my aunt shook her head. "It's dated last month," she replied, "and it's notarized." What she had read, what made every single person gasp, was my grandmother's explanation of her will and the reason behind it. She had written plainly, painfully, clearly about watching how I'd been treated for years, how I was always expected to sacrifice, how I was labeled independent only when it was convenient for everyone else. She wrote that she had quietly helped me financially, invested money in my name, and legally protected it from family interference. Then came the line that changed everything. She had transferred control of a trust to me alone, effective immediately, and named me the executive of several family assets after her passing. My sister stammered, "That's not fair." My cousin demanded to know why she hadn't been told. My mom finally snapped, "Sydney manipulated her. That accusation used to terrify me. This time it didn't." I took a slow breath and said calmly, "I didn't even know about the letter until right now." Silence again. The kids were ushered out of the room, sensing something serious had cracked open. My aunt adjusted her glasses and added, "There's more." She explained that the trust included conditions, very specific ones. Any family member who tried to pressure, threaten, or publicly shame me would automatically forfeit access to future financial support tied to shared properties. The irony was almost poetic. The same people who thought they could bully me into watching 5 kids over. Christmas had just disqualified themselves by doing exactly that. My mom's face went red. "So what? You think you're better than us now?" she said. I didn't raise my voice. I didn't smile. I just said the truth. "No, I think I'm done being treated like free labor." That's when my sister lost it. She accused me of ruining Christmas. She said I abandoned family. She said I was selfish for boarding a plane instead of stepping up. And for the first time in my life, I didn't defend myself. I didn't explain. I didn't apologize. I let her words hang there, empty and exposed. My aunt finally interrupted, saying quietly, "This didn't start today. It just ended today." My mom ended the call abruptly. Just like that. Black screen, no goodbye. I stared at my phone, waiting for the familiar wave of guilt to crash over me. It never came. Instead, there was relief, deep, steady,
undeniable. I ordered dessert, turned on the TV, and spent Christmas Eve exactly how I wanted, in peace. The fallout came later. Messages trickled in over the next few days, some angry, some fake nice, some suddenly respectful. My mom didn't speak to me for weeks. My sister tried once, testing the waters, asking if I could help out a little financially since I was doing so well. I said no. It was the easiest no I'd ever said. Here's the part no one talks about. Setting boundaries doesn't feel powerful at first. It feels lonely. It feels like standing in the cold after closing a door you were trained to keep open. But over time, that cold turns into clarity. I started therapy. I traveled more. I stopped explaining my choices to people who never listened. Anyway, months later, my aunt visited me. She admitted she'd been scared to read that letter out loud, but she knew it was the right thing. They needed to hear it, she said, and you needed to leave. She was right. So on Christmas Eve, I boarded a plane, and in doing so, I finally chose myself. Now, when I think back to that moment, my mom assuming I'd sacrifice again, my family shocked into silence, the words, "What? This can't be happening," echoing through that video call. I don't feel anger. I feel gratitude. Gratitude that I listened to that quiet voice inside me. Gratitude that I didn't stay. If you've ever been treated like your time doesn't matter, like your boundaries are optional, like your worth is tied to how much you give up, this story is for you. Sometimes the bravest thing you can do isn't staying and fixing everything.